Magandang araw sa aming mga kaibigan from Bataan, Bulacan, Pampanga, and Tarlac, and our YouTube viewers. Narito po tayo muli sa Mrs.Galang's Kitchen for another episode. And for today, Mrs. G, ano ang ating recipe? Kutsinta. Isa sa mga requested, no? Na maraming beses nang na-request. So finally, mapagbibigyan po natin. So sa ating pong pagbabalik, papakita po kami ng isang version ng Cuchinta. We will now proceed to mix the Cuchinta. Very simple, very easy to make, but you should know the right proportion of the different ingredients so that you will come out with a chewy, shiny, and ako gusto ko, I can eat my Cuchinta cold na without getting matigas pag nasa rep. So, for the pandan leaves or pandan water, ito po yung pandan leaves na ginagamit namin dito sa sa Pilipinas. So we have this all over. I have this in my sa tabi ng labandera ko po ito nakatanim kasi gusto raw ng pandan sa matubig. So we boiled enough pandan leaves in water para makakuha tayo ng kailangan nating dami ng tubig. So, Cuchinta making is very easy now because we have rice flour and cassava starch na nabibili sa supermarket. Unlike before, magigiling pa po ng bigas yung mga gumagawa ng Cuchinta. At yung cassava starch, ewan ko kung saan na kinukuha nung araw, tapioca. And then I found out na ang tapioca pala ay yung cassava starch natin na ang dami na rin ngayon sa palengke. So, to start with, I soak an equal amount of atswete seeds and water. So, kung halimbawa, gagamit kayo ng konti lang, so you need about 1/4 cup of atswete seeds, isosok nyo sa 1/4 cup na water. And also, the addition of atswete seeds or atswete color depends on the color of the brown sugar that you are using. I do not like very dark brown sugar. Gusto ko yung medium lang. And then I just correct the color with the addition of atswete. Meron din pong nabibiling atswete powder, but since I haven't used it, I'm not familiar with it, gusto ko pa rin yung seeds ng atswete. So ito ang gagamitin ko sa klase. But remember, this is for color. So if you have atswete powder in your kitchen, you just add enough para sa kulay na gusto nyo. Don't make it too red or too dark. Mas mahal pong tingnan ng Cuchinta pag nasa light side, lighter ang kulay niya. Huwag yung parang mangitim-ngitim na. So, I will mix together the ingredients. So we have here the pandan water. You can use plain water if you don't have pandan leaves. And wag na kayong gumamit ng flavoring because it won't come out as nice. Tapos, I will dissolve the brown sugar muna. Dapat po mainit-init yung yung pandan water nyo para ma-dissolve agad. And then I will add the lye water. Depende po ito sa kunat na gusto nyo, but do not add too much because it doesn't taste nice. Medyo mapait po ito. So I will measure about 1, 2, I will add more. Kasi I tested different recipes of Cuchinta last night and I came out with this one. Pag bagong luto po, medyo strong pa ang taste ng lihiya o lye water. And then later on, as it cools, nawawala na yung lasa.
So I will add 4 teaspoons. Kung minsan, merong ako nasusubukan na lihiyang, siguro pag luma na, I don't know, I'm not sure kung nawawala yung yung kunat. Okay, that's 4 teaspoons. Or 1 tablespoon plus 1 teaspoon. And then I will add the all-purpose flour. Yes, this is the all-purpose flour. It will become lumpy. Don't worry. We're going to strain this later. So you mix it well. Make sure that the flour is dissolved. Imagine kung yung nung araw magigiling pa kayo ng bigas. Tapos, i-strain nyo pa ng paulit-ulit because pag may particles po ng rice na medyo malaki sa sumama doon sa mixture, that's what makes it harder to cook. Mas tumatagal po ang pagluluto. So yeah, with rice flour and cassava starch, madali lang. Madali lang lutuin to. So I'm going to mix it well. And then, doon ko i-check kung gaano karami ang atswete color na ilalagay ko. So if the brown sugar is lighter in color, you will have to add more atswete color. Kung dark po ang brown sugar nyo, pero hindi, I don't use the dark one. Pinili ko talaga yung medyo light ang kulay. Get about 1 tablespoon muna. I need a strainer. Imamash nyo po or imimix nyo mabuti. I don't want to touch the atswete with my fingertips kasi magkakaroon ng kulay. I'm going to strain the atswete seeds na lang kasi. Okay, 1 tablespoon. Yes, this is 1 tablespoon. We will check the color. Now, I will strain this para makita natin talaga yung kulay. So, kung meron mang sediment, alam niyo yung brown sugar, sometimes merong nakahalong hindi dapat na nando doon. So, ang ginagawa namin, ini-strain namin at saka para maalis din yung lumps nito. I can smell the lihiya. Pero pag in-steam ito, mawawala yan. Ayan, if you, usually po what I do when I make this kakanin, kasi sometimes different brands of rice flour or cassava will give you there's a slight difference po. Sometimes what I do is magtetest muna ako ng isang pirasong kutsinta o ano man yung nilagyan ko ng lihiya, i-steam ko, and then I taste. Pero last night, ginawa ko na ito Itong the same brand that I'm using now. Kaya medyo na. Alam ko na ang labas. I think we need a little bit more of color. Medyo malapot na itong aking atswete. Siguro mga imbes na 2 tablespoons, binawasan ko ng konti. Before, I used to cook my cuchinta right after mixing. And then I found out later na mas maganda po ang labas pag ibinabad. How long do you need to soak it? Yesterday, yung ginawa ko, siguro 6 hours. So, di ko pa tinry ang overnight, but I think okay siya. So, we'll be right back. Pag kayo nga alis, mag-i-steam tayo ng kutsinta. Okay, the kutsinta mixture is now ready for steaming. Tinikman ko po. And then napansin ko parang yung lihiya sumobra. So please correct your recipe. Yung 4 teaspoons na nilagay ko, magiging 3. And then, ito po yung mga molde ng kutsinta. They are smaller than the puto molds. Mas mababa
There should be a yield of about 38 pieces. So kanina dinemo ko po ito. I use 4 teaspoons of of lihia. Now you can medyo strong ang lasa. So I want to reduce it to 3 teaspoons. Paki-correct niyo po yung recipe niyo, do not forget. So that's why when you watch us, you have to watch closely at hanggang matapos po. Kasi sometimes as we go along, we do some corrections. Gusto namin, kasi ayaw namin yung pagpangit ng lasa tapos sasabihin ko masarap. No. We don't do things that way. It has to be really masarap. Pag sinabing masarap, masarap siya talaga dapat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, so need 2 more. Tapos po, saka yung pong grated coconut, nagagamitin namin dito, ginrate lang dito sa sa bahay. Kasi plenty of coconut diyan sa plenty of coconut tree sa aming harap ng bahay namin diyan. Although mas maganda, mas madali para sa inyo kung bibili na lang kayo. Ang problema lang, kailangan i-rep nyo po agad pagkabili or do not buy unless you're ready to use it. So stir your mixture before you measure the amount that you need for your molds. For this type of molds, we need 2 tablespoons. Tama-tama po yung 2 tablespoons dyan. So every now and then, you have to continue stirring para hindi po mag-sink sa ilalim yung harina. Cuchinta mixture is a little bit on the runny side, parang malagnaw siya para siya malambot. Pag matigas ang mixture nyo po rito, kung malapot ang mixture nyo, matigas yung kutsinta nyo. Bali, lang to, brown sugar, sweaty color, water, lye water, salt to bring out the flavor, and then the cassava starch and the all-purpose flour. So, mix natin uli. Ang mahal lang dito yung gas. Pero the rest of the ingredients are mura lang. Siyempre, babayaran ninyo yung labor. Yung init na aabutin nung nagluluto. So, remove this. And then, they are now ready for steaming. So we will steam this for 5 minutes, strong fire. And then after 5 minutes, I will lift the cover para po smooth ang top ng kutsinta. So these are our finished product, and Cuchinta are served with lots of grated coconut. Bahala na kayo, but make sure that the grated coconut is freshly grated. Hindi po yung luma, hindi pwede. So, gawin niyo po ito. Madaling gawin. I promise you, and then do not forget the correction that I gave. So, ito na po aming finished product. Serving suggestion. Kung paano nyo serve. Ang sabi niya sa akin, ang gusto kong kutsinta, yung makintab. Kasi mas maganda siya. Tingnan mo, very So what makes it makintab? Di kasaba. Pagka puro all-purpose flour, hindi ganyan kakintab. Ayan, makintab siya. Makintab. So tikman natin. Isa ito sa mga, sabi nga, hindi naluluma o hindi nakakalimutang mga kakanin. Yung iba, sa serve ito, mas malaki, mas maliit. Tapos i-slice nila. Yung malaki, ito square. Noon, wala na ako ngayon nakikita. Noong bata kami, yung mga nakabilao.
Kuchinta sa daan, tapos tatawagin namin. Pag binili mo, nalagay na sa dahon na saging. Nasa mall na sila ngayon. Yun na tinitinda. Sarap. Coconut. Makintab. Tama-tama ang lasa. Sana po, subukan ninyo ang aming recipe. Napakadaling gawin, no? Hindi na kayo kailangan maghintay ng naglalako sa daan dahil madalang na lang. Tapos may suggested pa ako, Ethel. Kasi kanina, ang binigay ko sa recipe, 4 teaspoons na fly powder, liya. Ngayon, nung tinikman ko yung mixture, sabi ko pwedeng gawing 3 teaspoons. Ngayon, ito pa pong isang tip. Ang ginagawa ko, so, lagyan nyo ng 2 teaspoons lang muna, no? And then, mag-steam po kayo ng isang piraso. If it turns out right, then 2 teaspoons is enough. Ganun ang ginagawa ko pag nag-test ako ng recipe. Kaso kanina, demo na yun eh. Tuloy-tuloy na yung ginawa ko. So, unti-unti ang paglagay ko ng lihiya. But without the lihiya, and if you are just using all-purpose flour, nangyari na po yun sa klase namin, hindi po siya kumunat, para siyang hilaw na arinang binasa ng tubig. Yun ang nangyari nung walang lihiya. So, the magic ingredient is Lihiya. Kailangan meron. But do not put too much kasi pumapait. So, itetest nyo sa paunti-unti. Depende kasi sa brand na ginagamit nyo eh. Pagkatapos nun, mag-test kayo ng isang piraso, steam nyo. Tama na yung lasa at tama na yung kunat. Yes. So, narinig po ninyo ang tips from Mrs. G. For your questions, comments, and suggestions, drop us a message sa amin pong Facebook page, facebook.com/MrsGalang'sKitchen, and to view our older episodes sa amin pong YouTube channel, Mrs. Galang's Kitchen din po. Hanggang sa susunod pong episode, maraming salamat.